This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? I have taken your note. Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see must have been plus past participle dash both the positive and negative dash passive usage part 1. You just write heading must have been plus past participle dash both the positive and negative dash passive usage part 1 must have been plus past participle dash both the positive and negative dash passive usage part 1. You see here, must is used to express necessity. Vendo. What is the meaning of must have been plus past participle? பட்டிருக்க வேண்டும். Negative sentence பட்டிருக்க வேண்டாம். எந்த past participle மெயின் verb ஆட் பண்றீங்களோ அதோட பட்டிருக்க வேண்டும் or பட்டிருக்க வேண்டாம் ஆட் ஆயிக்கிறோம். Understand? Both the positive and negative means what? We are going to write both the positive sentences and negative sentences. Passive usage is nothing but the subject is not the doer. You are aware of it. Here, future perfect tense என்று சொல்ல முடியாது. Perfect tense referring to past. Past refer பண்ணித்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay? Shall we start? Okay. Sentences are formed in passive usage in the following way using the modal auxiliary verb must. Sentences are formed in passive usage in the following ways using the modal auxiliary verb must. You just write below that how. Must have been plus past participle. Must have been plus past participle. What meaning you will get? பட்டிருக்க வேண்டும். எந்த past participle the main verb add பண்ணிடோ அதோட பட்டிருக்க வேண்டும் add ஆயிக்கிறோம். Then must not have been plus past participle. Must not have been plus past participle. What meaning you will get? பட்டிருக்க வேண்டாம். எந்த past participle the main verb add பண்ணிடோ அதோட add ஆயிக்கிறோம். Okay? Shall we start? Okay. They must have been prevented to enter the director's office during the lunchtime without any prior appointment. They must have been prevented to enter the director's office during the lunchtime without any prior appointment. எந்தவித prior appointment இல்லாம லஞ்ச் டயத்துல டைரக்டர்ஸ் ஆபீஸ் என்டர் பண்ண அவர்களை பிரிவென்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும், தடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பண்ணல. They must have been prevented to enter the director's office during the lunchtime without any prior appointment. Next. Smoking must have been prohibited as soon as the park was opened for public. Smoking must have been prohibited as soon as the park was opened for public. அந்த பார்க்கை பப்ளிக் ஓபன் பண்ணப்பட்ட உடனே ஸ்மோக்கிங்கே தடை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பண்ணட. அதனால கண்டினியூஸா ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்க்ல. Smoking must have been prohibited as soon as the park was opened for public. Next. The problem must have been solved among themselves amicably without any third party's intervention. The problem must have been solved among themselves amicably without any third party's intervention. Any third party intervention இல்லாம அந்த ப்ராப்ளத்தை அவர்களுக்குள்ளே சுமூகமாக சால்வ் பண்ணிருக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி பண்ணல. The problem must have been solved among themselves amicably without any third party's intervention. Next. The number of people must have been restricted to not more than 100 to see the movie in that theater to avoid spreading of coronavirus. The number of people must have been restricted to not more than 100 to see the movie in that theater to avoid spreading of coronavirus. கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை அவாய்ட் பண்ண அந்த தியேட்டர்ல அந்த மூவியை பார்க்க பீப்புளோட எண்ணிக்கை 100க்கு மேல போகாமல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பண்ணல. அதனால ஓவர் கிரௌட் ஆயிடுச்சு. The number of people must have been restricted to not more than 100 to see the movie in that theater to avoid spreading of coronavirus. Next. All the dry lands
must have been plucked, engaging a tractor to bring them under cultivation, utilizing the recent heavy rainwater stored in the lake. All the dry lands must have been ploughed, engaging a tractor to bring them under cultivation, utilizing the recent heavy rainwater stored in the lake. லேக்ல ஸ்டோர் பண்ணப்பட்ட ரீசெண்ட் ஹெவி ரெயின் வாட்டரை யூட்டிலைஸ் பண்ணி எல்லா ட்ரை லேண்ட்ஸையும் கல்டிவேஷன் கீழ் கொண்டு வர ஒரு டிராக்டர் எங்கேஜ் பண்ணி எல்லா ட்ரை லேண்ட்ஸையும் உழுகப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு பண்ணடை விட்டுட்டாங்க. ஆல் த ட்ரை லேண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஹாவ் பின் பிளஃப்டு, எங்கேஜிங் எ டிராக்டர் டு பிரிங் தெம் அண்டர் கல்டிவேஷன், யூட்டிலைசிங் த ரீசெண்ட் ஹெவி ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோர்டு இன் த லேக். பிளஃப்னா உழுகிறது, PLOUGH. ஓகே, நெக்ஸ்ட். A meeting must have been convened last Friday to discuss various administrative matters kept pending before the registrar went to America for a week. A meeting must have been convened last Friday to discuss various administrative matters kept pending before the registrar went to America for a week. ரிஜிஸ்டார் ஒரு வாரத்துக்கு அமெரிக்காவுக்கு போவதற்கு முன்னாடி நிலுவையில் அல்லது பெண்டிங்ல வைக்கப்பட்ட வேரியஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண லாஸ்ட் ஃப்ரைடே ஒரு மீட்டிங்கை கூட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும், கன்வீட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? கூட்டல. ரிஜிஸ்டர் கிளம்பிட்டாங்க. A meeting must have been convened last Friday to discuss various administrative matters kept pending before the registrar went to America for a week. Next. He must have been reinstated if it had been proved that he was not guilty. He must have been reinstated if it had been proved that he was not guilty. அவன் ஒரு குற்றவாளி இல்லை என்று ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருந்தால் அவனை திரும்பவும் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பண்ணல. He must have been reinstated if it had been proved that he was not guilty. Next. He must have been included in your team as he had played well in the football match held at Nehru Stadium last Saturday. He must have been included in your team as he had played well in the football match held at Nehru Stadium last Saturday. Last Saturday, நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடந்த அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச்ல அவன் நல்லா விளையாடி இருந்ததா அவனை உங்களுடைய டீம்ல இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? இன்க்ளூட் பண்ணப்படலை. He must have been included in your team as he had played well in the football match held at Nehru Stadium last Saturday. Next. The work must have been carried out before the rainy season started. The work must have been carried out before the rainy season started. Rainy season start ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? கேரி அவுட் பண்ணல. The work must have been carried out before the rainy season started. Next. The job must have been finished when the chief executive engineer came there last Saturday. The job must have been finished when the chief executive engineer came there last Saturday. Last Saturday, chief executive engineer அங்கே வந்த பொழுது அந்த ஜாபை பினிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? பினிஷ் பண்ணல. The job must have been finished when the chief executive engineer came there last Saturday. Next. All the letters must have been dispatched by speed post before lunch yesterday. All the letters must have been dispatched by speed post before lunch yesterday. நேற்று லஞ்சுக்கு முன்னாடி எல்லா லெட்டர்ஸையும் ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலமாக டிஸ்பேச் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். என்னாச்சு? டிஸ்பேச் பண்ணல. All the letters must have been dispatched by speed post before lunch yesterday. Next. The work must not have been done yesterday without obtaining permission from the executive engineer. The work must not have been done yesterday without obtaining permission from the executive engineer. எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியரிடமிருந்து பெர்மிஷன் பெறாமலே அந்த ஒர்க்கை நேற்று செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டாம். The work must not have been done yesterday without obtaining permission from the executive engineer. Next.
It must not have been made ready yesterday, as the manager had to cancel his trip to Delhi. It must not have been made ready yesterday, as the manager had to cancel his trip to Delhi. மேனேஜர் டெல்லிக்கு அவருடைய ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ண நேரிட்டதால் அதை நேத்து ரெடி பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டாம். ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஆனா இவர் ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு. இட் மஸ்ட் நாட் ஹாவ் பீன் made ready yesterday as the manager had to cancel his trip to Delhi. Next. Lunch must not have been arranged for all the participants yesterday since most of them had gone out. Lunch must not have been arranged for all the participants yesterday since most of them had gone out. அவர்கள் நிறைய பேர் வெளியில போயிட்டதால் நேற்று எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் லஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டாம். என்னாச்சு வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் வெளியே போயிட்டாங்க. Lunch must not have been arranged for all the participants yesterday, since most of them had gone out. Next. The matter must not have been informed to the project director before the project manager came to office yesterday. The matter must not have been informed to the project director before the project manager came to office yesterday. நேற்று ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆபீஸ்க்கு வருவதற்கு முன்னாடி அந்த மேட்டரை ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரிடம் இன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டாம். The matter must not have been informed to the project director before the project manager came to office yesterday. Last one. The matter must not have been reported to the director as soon as he came to office yesterday. The matter must not have been reported to the director as soon as he came to office yesterday. Heக்கு பதிலா director substitute பண்ணி I am taking translation. Okay. Director நேற்று ஆபீஸ்க்கு வந்த உடனே அந்த மேட்டரை டைரக்டருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டாம். என்னாச்சு பண்ணிட்டாங்க. அதனால அவர் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாரு. ஓகே. The matter must not have been reported to the director as soon as he came to office yesterday. Is it clear? Have it correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye, M. Kadrivedu. Thank you.